సో ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అకరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇచ్చిన యారోలో మనం ఇచ్చిన సార్టెడ్ యారోలో మనం ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అకరెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఫస్ట్ అకరెన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, అడోబీ, గోల్డ్మ్యాన్ సాక్స్, లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఎయిర్టెల్, విప్రో లాంటి కంపెనీస్లో అడిగారు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ అకరెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అకరెన్స్ కాబట్టి ఐసీ నేను సపరేట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఓసిసి సో ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ vector of int, so vector of int of array. సో in vector యొక్క arrayని తీసుకున్నాను. దెన్ I say int n and నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ int k అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ విల్ కాల్ దిస్. తర్వాత హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఇనిషియలీ నేనేమంటా అంటే ఇనిషియలీ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b0 అండ్ దెన్ లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b0 అండ్ హై అనేది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి -1 లాస్ట్ ఇండెక్స్ని పాయింట్ చేస్తుంది. దెన్ నేను ఏంటంటే ఇనీషియలీ ఫస్ట్ అకరెన్స్ అనేది -1 అని అంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా లేకపోతే ఆ నెంబర్ అనేది ఎలిమెంట్ అని లేకపోతే -1 అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. దెన్ విల్ సే మనం లో టు హై చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్. సో లో ఈస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ హై. సో లో టు హై చెక్ చేయాలి. యా, నెక్స్ట్ మనం మిడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? సో ఇంట్ మిడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు low plus high divided by 2, which is divided by 2, this. Yeah, next if condition ఏంటంటే if మన array of ఇప్పుడు మన మిడ్ వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు మీన్స్ ఫస్ట్ అనేది ఫస్ట్ విల్ బి మై మిడ్. ఓకే, మన మిడ్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ అన్నది అవుతుంది. లేకపోతే విల్ మూవ్ ది హైని మనం మూవ్ చేస్తాం, మిడ్ -1 అవుతుంది, రైట్? అండ్ అగైన్ ఎల్స్ పార్ట్. ఎల్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్స్ ఇఫ్ మన యారీ ఆఫ్ మిడ్ అనేది విచ్ ఇస్ హై వాల్యూ అయినప్పుడు దీనికన్నా కే వాల్యూ కన్నా హై వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, లోని మూవ్ చేస్తాం. దిట్ ఈస్ లో మిడ్ +1. యా, లో మిడ్ +1. ఎల్స్ మళ్ళీ లేకపోయినప్పుడు మనం జస్ట్ విల్ మూవ్ ది హై -1. యా, దిస్ ఈస్ ది at last మనం will return ది ఫస్ట్ అకరెన్స్ రిటర్న్ చేస్తాం. సో సేమ్ మనం దీనికి లాస్ట్ అకరెన్స్ కూడా రాద్దాం. ఓకే, సో లాస్ట్ అకరెన్స్లో రాద్దాం అంటే విల్ సింప్లీ కాపీ పేస్ట్ దిస్. సో విల్ చేంజ్ దిస్ లాస్ట్ అకరెన్స్ అని పెడతాం. విల్ సే లాస్ట్ అకరెన్స్ LST లాస్ట్ అకరెన్స్. సేమ్ ఇవన్నీ సేమే ఉంటాయి. దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కాకుండా విల్ సే లాస్ట్ అకరెన్స్ విచ్ ఇస్ లాస్ట్ అకరెన్స్ కూడా ఇనిషియలీ విల్ బి -1 అండ్ దెన్ దిస్ విల్ బి అవర్ లాస్ట్. సో ఫస్ట్ దగ్గర లాస్ట్ రాస్తాం, LST లాస్ట్. అండ్ దెన్ సో లాస్ట్ అకరెన్స్ కాబట్టి లో ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ +1 అవుతుంది. యా, అండ్ రిమైనింగ్ మొత్తం సేమే ఉంటుంది. యా, రిమైనింగ్ అంతా సేమే. దిస్ విల్ బి లాస్ట్. ఓకే, ఇది లాస్ట్ అకరెన్స్. దెన్ మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్ కోడ్ రాద్దాం. దీనికి విల్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్స్. ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కాల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ మనం ఇంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ అకరెన్స్. సో ఫస్ట్ అకరెన్స్ దట్ ఈస్ దిస్. సో ఫస్ట్ అకరెన్స్లో ఫస్ట్ మన యారీని అండ్ దెన్ అరే సైజ్ అండ్ దెన్ అరే వాల్యూ, దట్ టార్గెట్ వాల్యూ ని కాల్ చేద్దాం. కాల్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ రైట్ ఎ కండిషన్ ఇఫ్ మన ఫస్ట్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అయినప్పుడు విల్ సే -1 అయినప్పుడు విల్ సే రిటర్న్, సింప్లీ రిటర్న్ దిస్ -1, -1 బికాస్ ఏది లేకపోతే విల్ జస్ట్ సింప్లీ రిటర్న్ -1, -1. ఓకే, యా. Next we'll see for the
last occurrence కోసం చూద్దాం. Last occurrence is equals to last occurrence. Yeah, last will be this last occurrence. So same ఇక్కడ కూడా array n and n value comma k. Yeah, then we'll say simply return first and last occurrence, first comma last. Okay, let's run this. So okay, manam first spelling the present. Okay, for honesty first. Yeah, okay, let's check this. Yeah, it's running properly. So this is the code for first and last occurrence in a sorted array. Okay,